Hello everyone, I hope mko poa. Karibu to my channel. My name is Legend. If you're new here, please subscribe. So, welcome to my new show. Hizi ni story. Hizi ni story za Jaba. So, jana kulikuwa na blood moon, okay? Na wangapi waliona blood moon? Mimi nilienda nikaicheki, ilikuwa between 8:30 na 9:30 I guess, ama saa 4. Ilikuwa for like 82 minutes. Na ndio nikirudi kwa hao nilihave kucheki na nikacheki ni mastori gani za Jaba zimekuwa zikisurround mambo ya blood moon, na what's the science ama what's the truth. So kwa hii new show hivi ndio tutakuwa tunachukua zile mastori za Jaba zenye tumekuwa tukiambiwa, alafu tunakaa hapa chini tuna analyze. Kwanza tunajua what is the truth, alafu hii Jaba ilitoka wapi by the way. So first tuingie history ya blood moon. Check hapa. So basically blood moon ni eclipse, okay? Lunar eclipse. Na ni saa zenye earth iko katikati ya jua na moon. Sijui kama mnaona hii diagram hapa. Kuna jua hapa, alafu kuna earth, alafu kuna moon. Alafu so kuna light inaenda kwa earth, okay? Alafu kuna hii light hapa juu hapa, sijui anaita umbra. Hii mnaona hapa umbra. So basically kenye ina happen ni hii light yenye inapita hapa through the earth's atmosphere kupata moon, ikiingia kwa the earth's atmosphere inakuwa filtered, blue light inatoka, inabaki hiyo red orange light, alafu inafika kwa moon inakuwa reflected back to the earth. So the moon inakaa ni kama iko bloodish, ni kwa sababu hii jua inatoka, hii light inatoka kwa jua inapitia through the earth atmosphere kwanza, alafu inafika kwa moon, then inaturudia. So that's basically what a blood moon is. Yani it's a lunar eclipse, yani the earth is between the sun and the moon. But believe it or not, so kuna story hadi kwa Bible, okay? Sijui kama nitawashow Acts, okay? Tuanze na Joel, okay? Joel 2:31 inasema, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord come. So kwa Bible inasema ni kama the end of times kutakuwa na blood moon. So I don't know about that. Sasa sijui hapo kulikuwa kunaendaje, but Bible inasema Joel 2:31 says the sun shall turn into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord come. Pia Acts 2:20 inasema basically ni kama ni the same. Actually ni kama copy paste, acha niwaambie. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and notable day of the Lord. So ni kama kwa Bible walikuwa na believe like before God comes back, like kutakuwa na blood moon. So I don't know. So unajua end times hazijafika bado, but ikifika maybe kutakuwa na lunar eclipse. So I don't know. Sasa ina depend na cause is it that say waliona hii blood moon wakaona maybe this will be a sign, you know, cause I'm like okay. Also in Revelation 6:12 inasema, and the sun became black as sackcloth of hair and the moon became as blood. So na kuna so many Christians who believe that ukiona blood moon it's a possible warning of the world is ending. If you are a Christian, do you believe that when the world comes to an end it will be on a lunar eclipse? Will it be on a blood moon? Ama do you think hiyo ni story ya Jaba?
Okay, kuna mapasta na kuna maprophets kama unakumbuka. But Prophet Owora alikuja akasema it's not true, but there was an allegation that kwa kanisa ya Pastor Owora wanasema end time iko karibu. So is it because walikuwa wanajua lunar eclipse inakam na wana believe that during lunar eclipse the world might come to an end? It's a warning sign. So kama wewe ni Christian, hebu niambie hapo kwa comments, do you believe that when the world ends it will be on a lunar eclipse, ama unafikiria hiyo ni jaba? So aya, jaba, another story, okay, ni kwamba during the blood moon, which is your lunar eclipse, kama wewe ni dem haufai kutoka nje, especially if you're pregnant, because it is believed that the blood moon ita harm the pregnancy. So kama ni dem na jana ulikuwa pale ukihangaika ukiona ukipiga picha na sayo maybe you're pregnant, you know, una risk. So hii story ili originate from India, okay? Na in India wanaamini during hii blood moon, kama wewe ni dem na especially kama uko pregnant, ensure umefunga windows, umefunga mlango, na si kufunga tu ati kufunga, ni kukava na kitu, ndio hiyo blood moon isikufikie. Hiyo blood moon ikifikia mtoto wako ni kama inakata mtoto akiwa kwa womb, like hiyo nini ina penetrate, hiyo light ya blood moon ina penetrate, inaingia kwa the womb, inakatakata mtoto. So I don't know, so wanasema kwa hiyo tradition that your child might be born with birth defects kama ulikuwa una observe the blood moon enye ilikuwa jana. So kama ulikuwa hapo ukipiga mapicha kama ulikuwa hapo ukipiga mapicha, I don't know. So hii story ilitoka from India na pia East Asia. So walikuwa wanasema if you're a lady, hii inaweza cause miscarriage, inaweza cause illness, inaweza hata cause infertility, na pia ita affect your menstrual cycle. So ni kama utaweza kuhave menses. Ladies, kwa comments hebu mniambie, do you think this story is true ama ni jaba? Now why did they believe that India wana believe that basically time ya blood moon, kama wewe ni dem usitoke kuiobserve, usitoke kuiangalia, kwa sababu inaweza mess na menstrual cycle yako, inaweza mess na your fertility. If you have a baby, it might penetrate uko, and then you know your baby can come out with deformities. Haya, story ingine, though isi popular, okay, inatoka Mesopotamia, okay? Na kule Mesopotamia walikuwa naamini kwamba kukiwa na blood moon kwamba king atadedi, okay? So the leader of the land will basically die when the blood moon appears, okay? Na watu venye walikuwa wanafanya sasa, wakiona blood moon walikuwa naeka king fake kwa throne, ndio kama anakufa huyo akufe, the real king asikufe. So hawa Mesopotamia walikuwa naamini like blood moon ikitokea tunaweka fake king ndio huyo akufe, the real king akue protected. Kuna stories zingine hapa wanasema ati sasa kuna hao wanaitwa the Maya and the Inca wa US. Of course the Maya ni wa South America, right? Hao walikuwa naamini kukiwa na blood moon ni jaguar inakula moon. Sasa hiyo sasa hata walikuwa naamini hiyo aje sasa. In the Americas, the Maya and the Inca believed the blood moon was caused by a jaguar attacking the moon. The red glow was the moon bleeding. Of course, I think kina Mayans wanaona a jaguar as a sacred animal, right? So
wanaamini during the blood moon ni jaguar, which is their sacred animal, inakula moon, alafu hiyo blood ni moon ina bleed, and then sasa sijui sasa after ikirudi normal sasa imepona aje haraka. So to save hiyo moon, villages would make noise, drumming, shouting, and even firing arrows to the sky to scare the jaguar. So jaguar ikuwa sacred ama? Because you don't fire at a sacred animal. So ndio moon iache kubleed, iache kuatakiwa, they would throw arrows, make noises, drumming, shouting, and firing arrows to scare the beast. Hey, ma Vikings walikuwa wanaamini kwamba blood moon ni sasa 2 wolves zenye zinaitwa Skull na Hati yani zinafukuza the sun and the moon. Now when the moon turned red, it means one of the wolves caught the moon and then ikaiuma na sasa moon ikableed. So most of in the past walikuwa wanaamini kwamba like ni moon bleeding, ni the moon bleeding. So ebu tell me, what do you believe? What's your belief on hii mambo ya blood moon? Do you think it's the moon bleeding? Do you think it's about the bad luck to kings or to people, famine, illness, war? Do you think it's a sign of war? Do you think it's a sign of, to women that, your babies will be deformed? Or do you think it's a sign of the end times? Ama, do you think it's Jabba? My name is Legend, and see you in the next one.